Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu left Budapest on Sunday. His visit was met with a very wide range of events and criticisms. On the first day, he met with, among others, Head of State Tamás Súlyog, and then held talks with Prime Minister Viktor Orbán after a press conference, where Prime Minister Viktor Orbán announced that Hungary would withdraw from the International Criminal Court. I-24 news channel then interviewed Adam Daniel Breuer-Zahevi, editor-in-chief of Heti TV, former diplomat and foreign policy expert, about the accelerated events. According to him, the exit is symbolic, of no great significance, but he noted that it could also be a distraction from local problems, while bringing us closer to countries outside the European Union. During their meeting, Viktor Orbán and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu also held a phone call with US President Donald Trump, at which time the Israeli Prime Minister was invited to attend the hearing of his corruption trial in person this week. Despite being due to appear in person at the hearing of his corruption trial this week, the Israeli Prime Minister flew straight from Budapest to Washington, where he will meet US President Donald Trump in person today. One of the main topics of the visit will be the new customs policy introduced by the United States, which also affects Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu will meet US President Donald Trump at the White House at 1 p.m. local time on Monday, where they will make a joint statement in the Oval Office. In a condemnatory statement on Sunday, British Foreign Secretary David Lammy protested against the Israeli authorities' detention and refusal to allow two British MPs to enter Israel. According to the Israeli Immigration Ministry, the two British MPs, Wang Yang and Abtizam Mohammed, were suspected of wanting to document the activities of the Israeli security forces and were preparing to spread anti-Israel hatred. According to the grounds for their arrest, as described by the Israeli embassy in London, the two British MPs were spreading lies and making false accusations against Israel, promoting campaigns to boycott Israel and calling for sanctions against Israeli ministers. Wang Yang was born in China, and Abtizam Mohammed in Yemen, and both are members of the ruling British Labour Party House of Commons. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has rejected US President Donald Trump's proposal that the US and Iran hold direct talks on Tehran's nuclear program. However, Araghchi stresses the readiness of indirect talks. Direct talks with someone who constantly threatens violence are meaningless, Araghchi said on Sunday. Iran, however, remains ready for indirect talks, but will also defend its national interests and sovereignty, he added. On Thursday, Trump favored direct talks with the Islamic Republic. I think it is faster and we understand the other side much better than negotiating through mediators, the U.S. president explained. Since his return to the White House, Trump has expressed openness to dialogue with Tehran on Iran's nuclear program. However, he recently threatens to bomb Iran if no deal is reached. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening, but the weather will be frosty. Tomorrow it will be cloudy and sunny, but cold again. Temperatures will average around -5 to +2 degrees Celsius in the morning and 9 to 12 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ist am Sonntag aus Budapest abgereist. Sein Besuch wurde von einer Vielzahl von Veranstaltungen und auch Kritik begleitet. Am ersten Tag traf er unter anderem mit Staatschef Tamás Súlyog zusammen und führte anschließend Gespräche mit Ministerpräsident Viktor Orbán, nachdem dieser auf einer Pressekonferenz den Austritt Ungarns aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt hatte. Der Nachrichtensender I-24 News befragte anschließend Adam Daniel Breuer-Zahevi, Chefredakteur von Heti TV, ehemaliger Diplomat und Außenpolitikexperte, zu den beschleunigten Ereignissen. Seiner Meinung nach ist der Ausstieg symbolisch und von keiner großen Bedeutung. Er könnte aber von lokalen Problemen ablenken und uns näher an Ländern außerhalb der Europäischen Union heranführen. Während ihres Treffens telefonierten Viktor Orbán und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu auch mit US-Präsident Donald Trump, der den israelischen Premierminister eingeladen hatte, in dieser Woche persönlich zur Anhörung in seinem Korruptionsprozess zu erscheinen. Obwohl der israelische Premierminister in dieser Woche persönlich zur Anhörung in seinem Korruptionsprozess erscheinen sollte, flog er direkt von Budapest nach Washington, wo er heute US-Präsident Donald Trump persönlich treffen wird. Eines der Hauptthemen des Besuches wird die neue Zollpolitik der Vereinigten Staaten sein, von der auch Israel betroffen ist. Premierminister Benjamin Netanyahu wird am Montag um 1 Uhr Ortszeit im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen, wo sie im Oval Office eine gemeinsame Erklärung abgeben werden.
Der britische Außenminister David Lammy protestierte am Sonntag in einer verurteilenden Erklärung gegen die Inhaftierung und die Verweigerung der Einreise zweier britischer Abgeordnete nach Israel durch die israelischen Behörden. Nach Angaben des israelischen Einwanderungsministeriums wurden die beiden britischen Abgeordneten Yuan Wang und Abdissam Mohammed verdächtigt, die Aktivitäten der israelischen Sicherheitsstreitkräfte dokumentieren zu wollen und sich darauf vorzubereiten, anti-israelischen Hass zu verbreiten. In der Begründung der Verhaftung, die von der israelischen Botschaft in London vorgelegt wurde, heißt es, die beiden britischen Abgeordneten hätten Lügen und falsche Anschuldigungen gegen Israel vorbereitet, Kampagnen zum Boykott Israels gefördert und zu Sanktionen gegen israelische Minister aufgerufen. Wang Yang wurde in China geboren, Abdissam Mohammed in Jemen und beide sind Mitglieder der regierenden britischen Labour Party im Unterhaus. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm zu führen. Araghchi betonte jedoch die Bereitschaft zu indirekten Gesprächen. Direkte Gespräche mit jemandem, der ständig mit Gewalt droht, sind sinnlos, sagte Araghchi am Sonntag. Der Iran sei jedoch weiterhin zu indirekten Gesprächen bereit, werde aber auch seine nationalen Interessen und seine Souveränität verteidigen, fügte er hinzu. Am Donnerstag hatte Trump direkte Gespräche mit der Islamischen Republik befürwortet. Ich denke, das geht schneller und wir verstehen die andere Seite viel besser, als über Vermittler zu verhandeln, erklärte der US-Präsident. Während seiner Rückkehr ins Weiße Haus hat sich Trump offen für einen Dialog mit Teheran über das iranische Atomprogramm gezeigt. Kürzlich drohte er jedoch damit, den Iran zu bombardieren, wenn keine Einigung erzielt wird. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein, aber das Wetter wird frostig sein. Morgen ist es bewölkt und sonnig, aber wieder kalt. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -5 bis +2 Grad am Morgen und zwischen 9 und 12 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, עזב את בודפשט ביום ראשון. ביקורו היה מוקף באירועים רחבים ביותר ובביקורת. ביום ראשון הוא נפגש בין היתר עם הנשיא תומאס שוויוק, ולאחר מכן עם ראש הממשלה ויקטור אורבן. לאחר מסיבת עיתונאים שבה הודיע ראש הממשלה ויקטור אורבן כי הונגריה תפרוש מבית הדין הפלילי הבינלאומי, ה-ICC. עם שמיעת חדשות, ערוץ הטלוויזיה i24 News דיבר עם אדם דניאל ברויר זאבי, העורך הראשי של הטי TV, לשעבר דיפלומט ומומחה למדיניות חוץ, על האירועים המואצים. לדבריו, הנסיגה היא סמלית ואין לה משמעות גדולה. עם זאת הוא ציין כי זו יכולה להיות הסחת דעת מבעיות מקומיות, בעוד שאנו יכולים גם להתקרב למדינות מחוץ לאיחוד האירופי. במהלך פגישתם ניהלו ויקטור אורבן וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה גם הוזמן ראש ממשלת ישראל. למרות העובדה שהוא אמור היה להתייצב בעצמו בדיון במשפט השחיתות שלו השבוע, ראש ממשלת ישראל טס הישר מבודפשט לוושינגטון, שם יפגוש את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באופן אישי. אחד הנושאים המרכזיים של הביקור הוא מדיניות המכס החדשה שהנהיגה ארצות הברית, שמשפיעה גם על ישראל. ראש ממשלה בנימין נתניהו יפגוש את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן היום ביום שני בשעה 1 זמן מקומי, שם יציגו הצהרה משותפת בחדר הסגלגל. בהודעת גינוי, שר החוץ הבריטי דיוויד למי מחה ביום ראשון על כך שהרשויות הישראליות עצרו 2 חברי פרלמנט בריטים ומנעו מהם את הכניסה לישראל. לפי משרד ההגירה הישראלי, 2 חברי הפרלמנט הבריטים, יואן יאנג ואבתיסאם מוחמד, נחשדו כי רצו לתעד את פעילות כוחות הביטחון הישראלים והתכוננו להפצת שנאה נגד ישראל. על פי ההצדקה למעצרם שהוצגה על ידי שגרירות ישראל בלונדון, 2 חברי הפרלמנט הבריטים הפיצו שקרים והטיחו האשמות שווא נגד ישראל, תמכו בקמפיינים שמטרתם להחרים את ישראל וקראו להטיל סנקציות נגד שרים ישראלים. יואן יאנג נולד בסין, אבתיסאם מוחמד נולד בתימן, ושניהם חברים בסיעת בית הנבחרים השולטת של מפלגת הלייבור הבריטית. שר החוץ האיראני עבאס אראגצ'י דחה את הצעתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארצות הברית ואיראן יקיימו שיחות ישירות על תוכנית הגרעין של טהרן. עם זאת, אראגצ'י מדגיש את המוכנות למשא ומתן עקיף. משא ומתן ישיר עם מישהו שמאיים כל הזמן באלימות וחסר טעם, אמר אראגצ'י ביום ראשון. עם זאת, איראן עדיין מוכנה למשא ומתן עקיף, אך גם תגן על האינטרסים הלאומיים והריבונות שלה, הוסיף. ביום חמישי טראמפ העדיף שיחות ישירות עם הרפובליקה האסלאמית. לפי דבריו, אני חושב שזה מהיר יותר ואנחנו מבינים את הצד השני הרבה יותר טוב מאשר לנהל
משא ומתן באמצעות מתווכים, הסביר הנשיא האמריקני. מאז חזרתו לבית הלבן, טראמפ הראה את עצמו פתוח לדיאלוג עם טהרן על תוכנית הגרעין, במקביל לאחרונה הוא איים בהפצצה, אם לא יושג הסכם. ולמזג האוויר, בשעות הערב השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים, אך מזג האוויר יהיה קר. מחר צפוי לנו מזג אוויר מעונן חלקית, אך שוב קריר. הטמפרטורות חזויות להיות בין -5 ל-2 מעלות בבוקר, ובין 9 ל-12 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.